Good afternoon. I am calling to order our regularly scheduled meeting of the Intergovernmental Relations Committee. My name is Elizabeth Glidden, and I am the chair of this committee. And we are joined today by Council Members Quincy, Fry, Cano, Council President Johnson, and Council Member Johnson. And we are also joined by Council Member Abdi Warsami. And as you can see, we have a full house in City Hall with so many people who are here for our agenda. And I just want to say thank you for your presence. And for anyone who needs a different accommodation, we also have a separate room in 319 where you can be a little bit more comfortable if you need. We have 2 items on our agenda today. The first item is to consider a sister city relationship with Boosaaso, Somalia. And our presenter is Mr. Ranieri, or is it Ms. Shaibu? All right, Ms. Shaibu, why don't you go ahead, introduce yourself and introduce the topic. Good afternoon, Madam Chair and committee members. My name is Jenny Chayabut. I work here at the City of Minneapolis in the Intergovernmental Relations Department. One of my responsibilities is to be the city's staff liaison for the Minneapolis Sister Cities program. In Minneapolis, the Sister Cities program involves many people and many organizations. Locally, a sister city is a collaboration between the City of Minneapolis, Meet Minneapolis, and a sister city committee. Also here today are Bill Beef, representing Meet Minneapolis, Dega Shabel, representing Minnesota Friends of Boosaaso, and Saeed Behe, representing Han Relief and Development. Minneapolis is a member of Sister Cities International, which was first created as People-to-People Partnership by President Dwight Eisenhower in 1956. Sister Cities International was envisioned as an organization that could be a champion for peace and prosperity by fostering bonds between people from different communities around the world. By forming these relationships, President Eisenhower reasoned that people of different cultures could celebrate and appreciate their differences and build partnerships that would lessen the chance of new conflicts. The mission statement of Sister Cities International is to promote peace through mutual respect, understanding, and cooperation, one individual, one community at a time. Sister Cities International defines a sister city relationship as a broad-based, long-term partnership between 2 cities and 2 countries. A sister city relationship is officially recognized after the highest elected or appointed official from both cities sign an agreement. A sister city organization is defined as a volunteer group with the support of their local elected officials that forms a long-term relationship with people and organizations in a city abroad. Sister city organizations are expected to promote peace through people-to-people relationships with programs offering varying greatly basic cultural exchanges. They could even be shared research and development projects between cities. Working with the Minneapolis Sister Cities program over the last few years, one of my observations is that sister cities not only further connect us to the rest of the world, but deepen our connections with each other. In July of this year, the City of Minneapolis received a written proposal from Minnesota Friends of Boosaaso. The proposal was reviewed according to the Minneapolis Sister City criteria by a committee with representatives from the Mayor's Office, City Council, City Coordinator's Office, Meet Minneapolis, and 2 of our Sister City Committee chairs. Based on the proposal meeting the criteria and the recommendation of the review committee, I recommend continuing to move forward with the process to create the Sister City Connection. My hope is that forming a Sister City Connection with Somalia will both deepen our connections with the people in Somalia and also with each other here in Minneapolis. Thank you for your time, and if there are no questions or comments, I would like to pass it over to Dega Shabel for a presentation about the Boosaaso proposal.
All right, so first we'll just ask, are there questions on the process, which has been described? And I'm not seeing any right now, so I think we'll continue on with our presentation. Welcome. Thank you, Madam Chair, Council members. Dega Chabel with the Minnesota Friends of Boosaaso. I am honored to be standing here today to present the Boosaaso Minneapolis Sister City proposal. Before I do that, I just wanted to talk about a little bit who we are. We are a committee who have been meeting, and we worked on this project for over 6 months now. And we are group of friends from community activists, colleagues, just to name a few. And we saw that there's a possibility of formalizing the informal relationship with Minneapolis. And also, as stated before, we do have an agreement with Han Relief Development, a nonprofit registered 501c3 organization, to host this proposal. My question, I'm sorry, this technology is not working with me. Let's go. Sorry. There we go. Before I start, I wanted to speak about who are the Somali Americans living here. I'm grateful to say that Minnesota not only opened their arms to welcome us 2 decades ago, but they also opened us with very warm hearts, and we're so grateful to that we have come into a community that loves us and takes care of us. And like I said, I'm originally from Canada, and I have to say to you that I brag about Minneapolis because it is a city in which there are many firsts that have happened in the Somali community. Being Hussein Warsame, being Samatar, I'm so sorry. Hussein Samatar, may he rest in peace, being the first Somali American to have a bridge named after him. We have our very own Abdi Warsame at City Council, again, being the first Somali American having the seat. And also, City of Minneapolis is the first to celebrate Somali Independence Day, which is, again, a first. As I said, I brag about this all the time. But who are the Somali Americans living here, and why do we want this merge to happen? Why Boosaaso? Well, as you know, there's over 100,000 Somalis living in Minnesota, and the majority of the Somali Americans living in Minneapolis, they hail from Boosaaso and surrounding areas. And we do have a lot of expatriates that have strong ties with Minneapolis and Boosaaso. Like I said, let's formalize the informal relationship that we already have. And then we do share a common goal. Boosaaso is also known to have excellent governance and peace. Where is Boosaaso, you might say? Of course, it's in Somalia, the Horn of Africa. It is in the state of Puntland. Here is Boosaaso on top. Boosaaso is the third largest city in Somalia. It's the capital region of Bare in Puntland State. It is the commercial capital. It has the major seaport there. It is a very peaceful city when we compare it to the southern and northwestern regions of Somalia. There are approximately 700,000 residents living in Boosaaso, in which 50,000 of them are internally displaced people, IDP, and immigrants from Kenya and Ethiopia. I like to point this out again because just like Minneapolis, there's so many people coming in from different regions. It's the same thing in Boosaaso. It's a melting pot of all these different people coming in. Now, this is just to show you how beautiful the city of Boosaaso is, Boosaaso at night. It has many vibrant people, like the people that live in Minneapolis, and it has charm and beauty. Now, I would like to remind you that Boosaaso is a very strategic area. Again, I'll show you the map, and technology is not agreeing with me today. Well, here is Boosaaso. It's on the tip right there, and it's a very strategic area. The reason why it's strategic, because if you could see right here, here's the Gulf of Aden on the top, and here's the Indian Ocean. Very important for our seaport, because in Boosaaso, we export items like livestock, salt, and marine resources, just to name a few. And we import items such as trucks,
medical equipments, industrial equipments, marine equipments, and agricultural products. Now, as I said, it is a hub port, and it is the gateway to the Gulf countries in Asia. I'm proud to say that we have the richest resources and marine resources in Boosaaso. And a new thing that just happened was the fish market in conjunction with the Food and Agricultural Organization of the United Nations opened a new fish market, which I thought was really great. It just shows how big it is. I'll just show you one picture of our little port. It's not little, but it's pretty. I love it. Now, this is just to go over the businesses that Boosaaso has. I know that you have no doubt how keen business people we are, the Somalis. And because of that, we have manufacturing, distributing, wholesale, and import-export companies over there too. Now, our principal exports for now are to Turkey, Pakistan, India, United Arab Emirates, and China. I'm very glad to say that Boosaaso hosts trade fairs where many companies from abroad and local regions attend. This is just some of the items that we do import. Now, I thought images speak more than words. These are markets, our souks, as we call it in Boosaaso, very similar to the halal meats that we have here. Here is our souk in which you could buy beautiful garments and houseware, petrol station that we have, and of course, let's not forget our restaurants in which you could have our sweet tea and spicy samosas. This is just an image I wanted to share about the trade fair that we have. Again, you could see that there are many companies coming from abroad and locally. I'm sorry if I'm going too fast, but I'm being timed. Now, this is our pride and joy. Boosaaso has the largest telecommunication company in Somalia. It is called Golis Telecommunications, and I'll just show you one of the headquarters they have in the city. Why is it so important to us? Is because their objective is to supply the country with GSM mobile services, fixed lines, and internet services. It has a very extensive network. It covers all of the major cities and more than 40 districts. Now, this was from an article in The Economist that I read. It says that it offers the cheapest international calling rates in the world at 2 cents US per minute. Sometimes I wish I could just travel to call overseas and come back, since it's cheaper. The city of Boosaaso, just like Minneapolis, actually Minnesota, really value education. The city of Boosaaso believes that education is the key to success. And due to that, the city of Boosaaso has a number of academic institutions. There are approximately 74 primary schools in the district. Their higher education is provided by the Boosaaso College and the Puntland Nursing Institute. Now, one of the great universities, East African University, has a branch in Boosaaso. We have a very high percentage of higher education graduates, approximately 90%, many of them who are known intellectuals. And I just wanted to share just some pictures of how kids have fun out there in Boosaaso. Schools believe in recess. And one thing that I'm very proud of, because I'm an educator myself, Boosaaso believes in early education. We start at a very young age. And this is just the East African University branch in Boosaaso. Now the question, what are the benefits of both cities? Now, this relationship would promote cultural understanding and stimulate economic development. It will enhance our capacities to serve in new ways, bridging cultures, and fostering strong and positive friendships with our neighbors. This relationship will enable citizens of both communities to become directly involved in international relations. It is a unique and rewarding exchange. Now, the short-term and long-term projects are designed to stimulate the reciprocal relationships between both cities in the area of economic, educational, and cultural exchanges. Now, when it comes to the benefits of economics, this relationship will provide
businesses with unique international opportunities that are currently not available. This committee, which is the Minnesota Friends of Boosaaso, we will conduct research studies of products and services for potential import and export opportunities. Now, these studies will support commercial, equitable, and beneficial exchanges. This will also increase tourism, encourage cities to send delegations and private citizens to visit. Now, I know you're aware that we already do that. We do have exchanges going on, but it will increase it for the cities. And it will provide participants with reliable business contacts. Opportunity for Minneapolis's businesses are to show that they want to understand the international market in which they hope to compete in. Now, when it comes to the benefits educational, Augsburg, University of St. Thomas, the University of Minnesota, and others have displayed interest in fostering relationships. Various programs, such as cultural forums, exchanges, and research that feature the culture and arts will help promote local artists from both cities. Both cities have hosted organizations and institutions that have interest in exchanging and sharing work, promoting educational programs ranging from theory to practical theories. Now, one thing that I always think of when I read this is how in the state of Minnesota, there was research done by the U of M of how Somali kids are very high in autistic. I think it's in 1 in every 36. And it just pops up thinking like if we had a relationship, maybe we could do a study and see if there are more autistic kids in Somalia and exchange it. That's what always I think about. Now, what are our benefits? Of course, it's a cultural. Somalis in Minnesota account for 164 million to 394 million in purchasing power and owns 600 businesses. Now, of course, this number has quadrupled because the information I had was from 2009. The city of Minneapolis already hosts hundreds of Somali-owned and operated commercial venues, such as Halal Meat, as I said, just like in the city of Boosaaso, where you could purchase your latest fashions, where there are money transfers, video rentals, which are not available in the mainstream markets. Like I said, most of our returnees have repatriated for investment and cultural exchange opportunities. And this is one thing that I brag about to my Canadian friends, that in 2013, the city of Minneapolis has opened the first Somali artifact and cultural museum. And this is the first not only in Minneapolis or the States, it's all in the Western world. This is the first, again, big hoot hoot to Minneapolis. And it was actually opened due to the voice of the mainstream that they wanted to learn more about the Somali people. Now, what are our goals of objectives? Now, the sister city relationships will support the international goals and objectives for the city of Minneapolis. They will show that the world that Minneapolis is truly groundbreaking and a world-class city. It will make a powerful narrative, as you could see with the supporters here, for the Somalis living in Minneapolis. It would set Minneapolis with unique business opportunities. Now, let's not forget that Boosaaso is the epicenter of telecommunication, and this could serve as an ideal entry point for Minneapolis businesses interested in international trade. Now, this will pave the way for mutual exchanges of information around city governance, public infrastructure, and environmentally sustainable practices. Now, to summarize, this is willing to engage in programs that will enhance the relationship between the people of Minneapolis and the people of Boosaaso. The committee is willing to foster friendship, knowledge, commerce, and understanding between the residents through the exchange of culture, education, public works, entertainment, arts, sports, and industries. The committee has met over 10 times, even though it says there we have met 10 times, we have met over 10 times this year. And we have established 3 standing committees
to coordinate our programs, which are the cultural heritage exchange, outreach, and finance. Now we have started a Facebook page, and we have over 2,000 likes so far. I hope that you have the proposal in front of you, in which that we had a lot of support from the city of Boosaaso. The mayor himself has signed a letter, Hassan Abdullah Hassan, supporting this. We have Dr. Saeed Fahia. He is a Minnesotan who moved back to Boosaaso. We have Anissa Haji Mumin, who worked here also and now is a Minister of Women Development and over there. I would love to state all of their names, but we have so many expatriates who move back, studying here, getting degrees from our great universities, and going back home and sharing it with the city of Boosaaso. Now, of course, I'm not going to forget the Somali Museum, who is a great supporter. Of course, our youth council, especially the Cedar Riverside. There's the development groups also supporting this. The Somali Public Radio, State Representative Phyllis Khan, the Riverside Plaza Tenants Association, Senator Jeff Hayden, the University of Minnesota, and the Minnesota African American Museum, just to name a few of the people who are. Now, as you can see, as the cover, there are keys being exchanged there from city to city. I hope that we do exchange our keys. Now, before I close up, I would like to thank you, Madam Chair, and council members for giving me the opportunity. I would like to thank the Review Council. Thank you so much. And Jenny Tywood for helping us with this. I would love to thank for all my members that have worked with me in this. I also like to thank our supporters, our civil servants, our mothers, our retirees, our children who have come to show great support. Thank you again. Thank you so much, Mr. Bell. No, you're okay. You're just fine. I am not seeing informational questions. I am going to go ahead and move approval of the resolution to be able to have discussion then with our committee. And I would then invite any council members who would love to comment to feel free at this time. All right, Councilmember Fry. Mataaneentii, Madam Chair. Assalamu alaikum. Magaiga wa Jacob Fry. Mufiante Parshon Axon. Wil ging ma arkton nugdano et kohalayo Somali. Salam Reer Boosaaso iyo Reer Minneapolis. Galab Wanaxon. Galab Wanaxon. So in front of this committee this afternoon, we have a historic decision before us, which is to bridge the gap, bridge the divide over a very large pond from one country to another. These countries have been connected by its people for quite some time, as we have, as you know, a very large Somali population already in Minneapolis. And to make that connection directly with Boosaaso, I think, is of tremendous gain for not only Somalia, but the United States of America as well. I do hope that this will be just the first of many intercity relationships between Somalia and the United States, and I am very proud that Minneapolis will be leading the way. As to thank for it, Councilmember Warsame has done an unbelievable job ushering this through the process, speaking with elected officials, the community. I understand they had somewhere between 3 and 4 meetings leading to this point of community engagement. And you know, this is not a decision of Boosaaso versus Mogadishu. This is a decision of the present status quo, which is we have no sister city relationship with Somalia at all.
and moving forward with what I think will be an excellent incremental gain. So we already, also I would like to note that we already have a tremendous amount of leaders that have gotten their birth in the United States of America, specifically in Minneapolis. We have, I believe the president went to George Mason University, which is right down the road from where I grew up. By the way, Bibile also went to George Mason University in Northern Virginia. We have elected officials in Somalia right now that grew up in Eden Prairie, that went to school here, that grew up here, and are now going back home to, in many ways, lead that country. So this is a very proud moment. I would like to thank Councilmember Warsame again for bringing it forward, and I'm excited about the progress that it will be made here today. Mataaneentii. Councilmember Kano. Thank you, Madam Chair. And it sounds like I will be taking Somali-speaking lessons from Councilmember Jacob Fry from now on. Well, as an immigrant myself, I'm very honored to be a part of this process today, and thank you all for taking time out of your day and your schedule to come and be here and create this momentous opportunity for your community, your children, and for Minnesota in general. I really hope that we use this opportunity to go above and beyond the political elected officials, but really make it an opportunity for our community members to benefit educationally, culturally, and do more exchanges of the mind, exchanges of technology, exchanges of philosophies and traditions. So I look forward to having this be just one of the many ways that we work together. I also hope that we can use this opportunity to encourage Hennepin County to continue to explore sister city relationships with Somalia. We shouldn't be the only folks engaged in this discussion, but really expand it to have more connections, more relationships, and more economic benefits for everyone. So congratulations all for this wonderful work, for all the people that put in time and effort into this, and to Councilmember Warsame for bringing this forward. Councilmember Warsame. Thank you very much. I would like to first of all thank Vice Chair Elizabeth Glidden for the courage that she's shown this week for putting this item on the agenda. I would also like to thank the committee members, all of them, including President Bob Johnson, who's been a champion and a supporter of this initiative. And I'd like to also thank all my colleagues, Jacob Fry, who's nin adana Somali fi'an u hadli karo, and I just said he's a white man who speaks Somali very well. And also Councilmember Quincy, Councilmember Andrew Johnson, and Councilmember Alondra Kano. And before this committee, I've never seen an IGR committee or any other committee with this many people. And this is indicative of the level of support and that this initiative has. And it might not mean a lot to some people, sister city relationship, it might mean something on paper, but what it means to Somalis, it's very emotional for me even to think about. Because over 25 years, Somalis have suffered a great deal. That country has been isolated. And we grew up in a very tough time. So what this means to us is, it means that the isolation, we have hope that the isolation is going to be over. That, beg your pardon. What it means is that for 25 years, a nation the size of Texas, one of the most important nations in Africa, has been suffering and has been suffering. Its people have become refugees across the world. According to Kofi Annan, the former Secretary of the United Nations, said that what the Somalis experienced was a mini genocide. Millions of people were displaced, millions more died. There are internally displaced camps across the country. The largest one is in Dadaab in Kenya, which has 3 generations of Somalis living there and having children there. So this is unacceptable. The status quo is unacceptable, and it has been unacceptable for a long time.
And what this means today is that our country, the United States of America, and our city, our beloved city of Minneapolis, are going to give a political recognition to a city in Somalia that also has been a haven to many displaced people, that has been a sanctuary to the people who fled the civil war, and which has grown from a 5,000 population to 700 plus, with no government in place, with no support in place. Everything you saw, all the hospitals, all the schools, everything in Boosaaso was made by the Somali people and their hard work and their contribution. Now imagine those people who don't have to suffer isolation, what they could achieve and what they could be. And this is what today means to me. It means a great deal, and I thank everyone. And I would like, if I can get the chair, if I can get the chairs permission to speak in Somali. If I can get the chair's permission to speak in Somali. Waxaan rabaa inaan idin sheego, idinkoo mahadsan maantay inay tahay maalin taariikhi ah. Soomaalidu waa dhici kartaa inaysan la weynayn maanta inta waxa ka dhacay, laakiin waa markii ugu horreysay ee magaalo Maraykana lala saaxiibiyo ama lala mataaneeyo magaalo Soomaaliya. Waa markii ugu horreysay oo dalka adduunka ugu xoog badan anagu aan degannahay ay aqoonsatay magaalo Soomaaliya. Waxaana rajaynaynaa in ay noqotay in talaabadan ay noqonayso talaabooyinka horumar loo qaaday oo dalka Soomaaliya u qaadayay sanadadii la soo dhaafay, in shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ka baxaan dhibaatada ay ku jireen 25 sano. Sida la socotiin, anigu waxaan ahay ciyaalkii ku koray dawlad la'aanta, ciyaalkii ku koray saboolnimada iyo cayrta. Waxaan ciyaalkii ku koray hal hooyo oo single mother ay korisay. Marka ma ogaa kartiin odayaashiina garka gudgududan iyo odayaashiina kalaba dhibaatada annagu aan kula kulannay qurbaha iyo dawlad la'aanta. Marka taas way maanta inta waxaan u joogno dadka dhahayo marka Boosaaso iyo Muqdisho, aniga hooyaday Muqdisho degan tahay, waana rabnaa St. Paul ama magaalooyinka kale inay Muqdisho lala mataaneeyo. Waxaan ogtihiin in 500 oo magaalooyin ay jiraan dalkan, 500 oo magaalooyin tuulo kaste oo Soomaaliya ama Soomaaliya iyo Kenya waa lala mataaneey karaa. Marka tilaabadan waa tilaabo taariikhi ah, waa tilaabo ku habboon in shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ku farxaan. Waxaana rabaa inaad mahad celiyo xafiiskayga Cabdiqaduus Doonyaale iyo Marcelo Sotela iyo gabadha Jenny Shaibolt iyo dadka kale oo ka soo shaqeeya, iyo Mayor Betsy Hodges xafiiskeeda, Vice Chair Elizabeth Glidden iyo xafiiskeeda, madaxweynaha councilka Bob Johnson iyo xafiiskeeda, Andrew Johnson iyo xafiiskiisa, Alonzo Cano iyo xafiiskeeda, Quincy iyo xafiiskiisa iyo Jacob Fry iyo xafiiskiisa, iyo dadaalkay u galeen maanta inta la keeno. yaa la yaraysan intaano qof iyo intaano wax ma loo sameey lahayn haddaysan micno lahayn. Micno weyn bay leedahay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabweynaha Soomaaliyeed oo maanta ka soo qayb galay, hooyooyinkeen, aabbayaasheen, walaalaheen oo iskuuladooda ka soo qaatay waqtiga iyo shaqadooda. waad mahadsantihiin. Haddii saanoo kale aan samayno, dalkaas waa laga saari karaa dhibaatada uu ku jiro. Qof kastoo Soomaaliya meel kasta uu joogana hadduu tuuladiisa iyo magaaladiisa ka shaqeeyo inuu wax u qabto iyo dalkii wax loo qabto, isbeddel weyn baa imaanaya. Marka khayr baad idin rajaynaya. To paraphrase what I said, I thanked everyone for their support. I wanted to basically just to thank everyone. Jenny Shaibolt for what she did and for the hard work that she did in terms of working on this. For I thanked everyone, basically Vice Chair Glidden and President Johnson and everybody on the committee for their hard work, and I thanked them and their offices for the work they've done. And basically just reiterated how important this was to me personally, and it is to the people of this city who are from Somalia or of Somali origin. And again, I thank everyone for their support. Thank you. Council President Johnson. Well, Madam Chair, thank you so much. And what a moving day. You know, I think when Ms. Chaibo talked about what the original purpose that President Eisenhower established the Sister Cities program, it was in response, you know, he was the Supreme Commander in World War II. He saw what war did to the world, and he wanted to
established this program so that people got to know each other as individuals across the world. And since I've been involved in the Sister City program through the city of Minneapolis, I mean, that is really what has happened. Once you have a relationship with a city across the world, when something happens in that place, you pay attention to it. You read the newspaper and you look for stories about these places that you have relationships with. And to have someone in another country that you think of when you read a story about that particular sister city country is really a wonderful thing. And I'm delighted that we can do this for this great immigrant population that we have in our city that we're so fortunate to have. And I just really hope that we use this sister city relationship, to have a better understanding of each other and the challenges that each of us faces, each of our countries faces, and the education that comes with having that relationship will let us do that better. So thank you very much, and thanks again, as my colleague said, for the great staff work that we've have our partnership with Meet Minneapolis that lets us have this Sister City program. So thank you very much. I'm not seeing any more comments from my colleagues, so I might just make a few remarks myself. It was about 20 years ago that I first really started to learn about the country of Somalia. In the mid-1990s, when I was living here in Minneapolis, and I began to, as a young lawyer, represent people who are seeking asylum in the United States as they have been displaced from their home country of Somalia. And I think for many of us, too, this was a time when we began to learn about a place that we hadn't known much about, that probably we should have known, but it was only until that time. And some of the people that I met, my clients' friends, at that time I didn't know what would happen with those relationships. Would they move on to other countries? Would they go to Europe? Would they go to other places in the United States? It's actually been very amazing to me. It's emotional to me, too, to know that some of those relationships I had in the 90s are here today because people have stayed and made Minnesota their home. And that's both joyous and sad. And you have changed the city of Minneapolis. You have changed the state of Minnesota. You have made us a better place. We are a better city because of your contributions. It's about time we have a sister city relationship. Thank you so much for being here. Thank you to Councilmember Warsame for all that he has done. I kind of kidded him the other day. We were walking in the hall and I said, you must be, you're like the ambassador of Minneapolis, because he has so many relationships. But we are very proud that he is here helping us represent the city, and we thank you for bringing this proposal to us, and we are now ready to take our vote. We have a motion before us. All in approval of the resolution establishing a sister city relationship with Boosaaso, Somalia. Aye. 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 All opposed? That motion is approved. Thank you very much. Thank you. Thank you. waa markii ugu horeysay oo taariikhda ay dhacdo arintan oo kale waana mid aan filayna insha Allah inay hadda kadib sii socoto magaalooyinka badan ee kale Soomaalida ah mataaneeyo
waana sidii ay iyaguna wada sheegeen in la fili doono in haddii rabbi idmo ay tani u tahay howlo waaweyn inay u tahay aasaaskii iyo unkudii laakiin aysan hawshu intaas aysan ku hari doonin waxaa dhankayga taagan maamo warsan oo ahayd dadkii soo qabanqaabisay in badanna ka shaqaynaysay arrimo waaweyn kala socotay Minneapolis oo rabtay inay iyaduna eraya ka tiraado waa salaamantiin guryo nabad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waxaa la yiraahdaa sidii hore loo sheegay Warsan Cali Yuusuf waxaan ku faraxsanahay maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah oo aan laga sheekayn karin oo la soo koobi karin yacni sida aniga dareenkayga uu yahay waxaan ku faraxsanahay Mataaneenta Minneapolis iyo Boosaaso insha Allah waxaanu rajaynaynaa wax wanaagsan inay ku mataanoobaan baan maxaan ku leeyahay aan rajaynaynaa aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa thank you very much magaaladan waxaan joogaa 22 sano magaaladan waxaad moodaaba inaan ku dhashay tan kalena waaban ku dhashayba marka aad baa farxadaydu heer sare u tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baad u mahadsantihiin maantay oo maalinta ee bisha 9 sagaalkeeda 2014 waxaa la ansixiyey guddi hoosaadka oo iskaashiga caalamka magaalada Minneapolis ayaa waxay ansixiyeen in la mataaneeyo magaalada Boosaaso oo Puntland Soomaaliya ku taalo iyo magaalada Minneapolis Minnesota United States of America ku taalo tilaabadaas oo noqotay tilaabadii ugu horeysay tilaabo taariikhi ah oo magaalo Soomaaliyeed iyo magaalo Mareykan lagu mataaneeyo mataaneyntu horta waxay leedahay faa'iido aad u badan laakiin faa'iidada ugu weyn anagu aan ka lahayn ama anigu aan ka lahaa ama xafiiskaygu ku lahaa waxay ahayd in go'doonka siyaasadeed oo Soomaaliya ku jirto laga qaado oo la tuso shacabweynaha Soomaaliyeed oo banaanka jooga awoodda ay leeyihiin inay saameyn ku yeeshaan saameyn fiican ay ku yeeshaan dalkii ay ka soo tageen ama dalkii ay ka soo qaxeen ama dalkii ay refugee ka soo noqdeen tilaabadan waxay keenaysaa in magaalooyinka kale ay Soomaalidu degan yihiin ay ku dayadaan oo in magaalooyin haddii Mareykanka waxa ku taalo 500 oo magaalo oo Minneapolis la eg magaalooyinkaas oo dhan waxa la mataaneey karaa tuulo kasta iyo degmo kasta iyo magaalo kasta oo Soomaali degan tahay ama Soomaali ka timid marka tan waa tilaabo taariikhi ah waana tilaabo hore loo qaaday aniguna aan aaminsanahay in hore loo qaaday nabadgelyada iyo nabadda Soomaaliya iyo inay Soomaaliya ku soo laabato mashaxa adduunweynaha ama maxay ahayd international community-ga caadiga sida ay ahaa jirtay horta waxaan u mahad celinayaa dadkii la shaqeeyo oo maxaa la ugu horeeyo Cabdiqudus Saalax Doonyaale ama Cabdiqudus ama Cabdi Saalax oo xogayaha maxaa la xafiiska degmada lixaad kamid ah iyo Marcella Sotelo ayadana xogayaha ka ah maxaa la xafiiska degmada lixaad oo hawshan waqti dheer ka soo shaqeeyay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Deeqa Xasan Shabeel oo ayadu u ahayd afhayeenka ama hogaamiyaha ururka Minnesota Friends of Boosaaso oo ahaa ururkii ka soo shaqeeyay hawshan inay maanta meeshan soo gaarto waxa kale oo rabaa inaan u mahad celiyo maxaa la dhahaa shacabweynaha Soomaaliyeed iyo dadkii ka soo qayb qaatay maxaa la dhahaa shirkan oo muujiyay codadkooda iyo muujiyay awoodooda oo muujiyay tiradooda oo muujiyay jacaylka ay u qabaan dalkii hooyo iyo dalkan ay degan yihiin magaalada Boosaaso iyo magaalada Minneapolis ay degan yihiin taasoo suurto gelisay in maanta oo la hirgeliyo maxaa sharcigan oo taariikhiga ah waxa kale oo mudan in la xuso in 6 qof oo golaha deegaanka ka tirsaneed guddiga iskaashiga caalamka in 6diiba ay isku raaceen in la ansixiyo oo xataa aysan jirin qof ka aamusay ama qof diiday taasoo tusinayso muhiimadda ay u lahayd magaalada Minneapolis hawshan la qabtay iyo in la isku raacay in la taageero shacabweynaha Soomaaliyeed oo Soomaaliya joogo iyo in la xuso awoodda siyaasadeed ay shacabka Soomaaliyeed ee magaaladan jooga ay ku leeyihiin magaalada Minneapolis waxaan rabaa inaan hadda u mahad celiyo shacabweynaha magaalada Boosaaso duqa magaalada Boosaaso golaha deegaanka magaalada Boosaaso iyo shacabka reer Boosaaso oo aad noo taageeray oo Facebook iyo meel kasta iyo telefoonada nagu soo wacayeen iyo ducada iyo diirigelinta ay diirigelinayeen inaan hawshan aan hirgelino waxaan rabaa inaan u sheego annagu meesha maana u imaan inaan tuugsi u nimid ama inaan dad ka barino ama wax barino ama wax weydiisano magaalada Minneapolis ama u weydiino magaalada Boosaaso waxaan u nimid inaan xiriir oo
adag inaan u samayno jaamacadaha magaalada Minneapolis iyo jaamacadaha Boosaaso ku yaalo isbitaalada magaalada Minneapolis iyo isbitaalada Boosaaso ku yaalo iskuulada magaalada Minneapolis iyo iskuulada Boosaaso ku yaalo iyo ganacsatada magaalada Minneapolis iyo ganacsatada Boosaaso ku yaalo dad badan baa waxay isweydiinayaan maxay Boosaaso ku soo kordhi kartaa magaalada Minneapolis waxay ku soo kordhi kartaa magaalada Boosaaso waa magaalo strategic ah waa magaalo ku taalo meel aad iyo aad u muhiimsan adduun weynaha markii loo fiiriyo trafficada adduunka oo badda wuxuu maraa Gulf of Aden magaalada ugu weyn ku taalo dhinaca Soomaaliya waa magaalada Boosaaso waxa kaloo hadda la tuhunsan yahay in deegaanka Soomaaliyeed oo waqooyi bari ama Puntland oo gaar ahaan meesha Boosaaso ku taalo inay ku jirto oilka adduunka ugu badan oo hadda aan weli la helin marka tan waxay tahay fursad in businessyada magaalada Minneapolis Minnesota ee ayagu lug ku yeeshaan waayo relationshipka hadda jirto iyo xiriirka hadda jiro ayaa wuxuu keenayaa in maxaa la dhahay ayagu reer Minneapolis ganacsatadooda waaweyn inay lug ku leeyihiin ama asxaab ku leeyihiin ama dad ka yaqaanaan Soomaaliya ama gaar ahaan magaalada Boosaaso annaguna waxaan rabnaa inaan ogaano waxyaalo dhinaca dhaqanka ama af Soomaaliga ama culture-ka in ayakan aan barno reer Minneapolis iyo reer maaragtay Minnesota inaan nahay dad sharaf leh dad taariikh leh dad istaahilo in la tixgeliyo sida loo tixgeliyo dalalka kale waxa anigu ceeb igu ahayd ama ceeb ku ahayd shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in magaalada Minneapolis ay xiriir la leedahay magaalo China ku taalo inay xiriir la leedahay magaalo Japan ku taalo inay xiriir la leedahay magaalo Kenya ku taalo inay xiriir la leedahay magaalo Iraq ku taalo laakiin ay xiriir la lahayn magaalo Soomaaliya ku taalo maanta taas waan ka jawaabnay oo maanta magaalo Soomaaliya ku taalo iyo magaalada Minneapolis xiriir bay leeyihiin waayo Minneapolis Soomaalida ugu badan Mareykan baa degan waxa kaloo rabaa inaan u sheego shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan especially dadka jooga qurbaha ama diaspora jooga dadka jooga reer London reer Canada reer maaragtay Mareykan inay ayaguna ka shaqeeyaan siday u mataanay lahaayeen magaalooyinkay degan yihiin goboladay degan yihiin dalalkay degan yihiin iyo Soomaaliya inay u doodaan xuquuqda shacabka Soomaaliya inay u doodaan xuquuqda dhalinyarada ciyaalka Soomaaliya hadda soo koray inay u doodaan waxbarashadooda anagu tuugsi qofna ma weydiisanayno sidaadan waa ku soo celinaya laakiin waxa weydiisanaynaa xaq aan leenahay ah in la tixgeliyo sida dadka kale loo tixgeliyo magaalada Minneapolis siday tiri Elizabeth Glidden oo ah madaxweyne ku-xigeenka golaha deegaanka Soomaalidu waxay isbedel fiican ayay ku soo kordhiyeen magaalada Minneapolis Soomaalidu waxay degan yihiin meelaha ugu xumaa waagi hore oo aan la degi karin haddeerna waa xaafadaha ugu fiican xaafada Cedar Riverside xaafada Lake Street xaafada Franklin waagi hore ma la aadi jirin waxay ahayn xaafada doonsan maantana waxa xaafadaha ugu qurxoon magaalada waa xaafadaha ugu stationada badan waa xaafadaha businesska investment la geliyo taasna waxay ka timid Soomaalida nabadgelyada ay ku keeneen iyo familiyadeen marka waxa rabaa kale inaan u mahad celiyo media Soomaaliyeed oo maanta timid rag badan oo fara badan oo wajiyadooda araqana ay hor yaalo ugu horeeya Siyaad Saalax iyo Yaasiin Ducaale iyo raggi kale oo dhan TV-yada dhan baa yimid Somali Channel aad iyo aad baa ugu mahad celinaya waqtiga qaaliga waqtigooda inay off soo qaateen inay maanta noo yimaadaan waa mahadsantiin aad iyo aad baa mahadsantiin guushana waa guul Soomaaliyeed meel kasta oo aad joogtiin waa in salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan mahad u celinayaa anigoo ku hadlaya magaca dadka qabanqaabiyaasha oo hawlahan inta badan ka soo shaqeynayay xafiiska Cabdi Warsame City Councilka xafiiskiisa waxaan mahad u celinayaa staafkiisa waxaan mahad u celinayaa in allaale intii guddiga Boosaaso Minneapolis Friends committee-ga ugu jirtay waqtiga badan gelisay dhaqaalaha gelisay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan dhihi karaa maanta guushaanu waa guul Soomaaliyeed dad baa maaha in loo arko guul magaalo ama Boosaaso iyo Minneapolis kaliya waxa weeye waa guul Soomaali u soo hoyatay Soomaali dhul soo hoyatay gaar ahaan waa guul u soo hoyatay Puntland state u soo hoyatay weeye waxaan leenahay marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin shacbi weynihii ka soo qayb galay intii shaqooyinka ka qabatay intii dadaalka muujisay intii waqtigooda u hurtay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan leeyahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u mahad celinaya xafiiska City Councilka Cabdi Warsame iyo staafkiisa iyo intii ka soo shaqeysay hawshan oo u dhabar adeegtay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyo rag badan oo sida xafiiska Kolba Jafo kaleeto oo hadda siyaad igala joogo marka waxaan leenahay guushan
ha loo arko guul Soomaaliyeed horeyna ha loo socdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sharaf weyn bay runtii tahay inaan maanta goobjoog ka noqdo taageerana ka noqdo barnaamijka lagu mataanaynayo magaalada Minneapolis iyo magaalada Boosaaso. maanta waxa ay tahay runtii maalin taariikh weyn leh waana guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxaana ku rajo weynahay inay guushani tahay hordhac ay guuluhu isdaba joog noqon doonaan oo dhammaan magaalooyinka kale ee iyagana dalkeenni aanu la mataanayn doono magaalooyinka kale ee Mareykanka. waa wax lagu farxo waa wax yididiila leh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay proposalkan oo mooshinkan uu keenay saaxiibkay Cabdi Warsame oo ah consul mumbarkii ugu horeeyay ee Soomaaliya la doorto. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana ugu bogaadinayaa. annagana markasta waa garab taagnayn waana la shaqaynaynay waana la shaqayn doonaa. waxaan kale oo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee maanta halkan yimi oo muujiyay awood siyaasadeed ay tusayaan inay tahay muhiim in la soo gaaro waqtigii ay Soomaaliya ka bixi lahayd qoqobka adduunku ku hayo oo ay heli lahaayeen magaalooyinka Soomaaliyeed sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen oo la jaan qaadi lahaayeen magaalooyinka kale ee adduunka ee horumaray. horaa loo soconayaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan hore u socono magaalooyinka kalena insha Allah tacaala way ku xigi doonaan. waana wax guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay. anigana shakhsiyan waxaan diyaar u ahay marka haddii aan ka mid noqdo golaha waxbarashada ee Minneapolis oo doorashadu dhici doonto 4 bisha inaan wixii intii karaankay ah arrintan dhiirigeliyo kana shaqeeyo sidii wasaaradda waxbarashada ee Minneapolis ay ula jaan qaadi lahayd dhammaan magaalooyinka Soomaaliya oo laga soo bilaabo Koona ilaa Boorame ama Gabiley ka soo bilow ilaa iyo ku xiji maaragtay Liboya Kenya. waana muhiim in gacmaha la isqabsado aan ka fakarno si aan dalkeenni iyo dadkeenni wada horumarin lahayn. waa mahadsantiin. assalaamu calaykum. bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. maanta waxay ahayd maalin aad u farax badan marka waxaan leenahay waa aad baan ugu mahadcelinaynaa qolooyinkan ka soo shaqeeya arrintan qolooyinka guddiga ah walaalkeen Cabdi Warsame ee arrintan proposalka keenay in Minneapolis iyo Boosaaso la mataaneeyo. waxaan leenahay waa beginningkii waay. magaaladan aan deganahay Minneapolis oo aan last 21 years aan deganaa waa historicii ugu horeeyay aan witness ka ahaado maanta aan fadhiyo halkii aan fadhiyo maanta lagu ogolaanayo vote lagu qaadayo. marka waa brief vote maanta dhacay. waxaan rajaynayaa in magaalooyinka kale ku xiga ay la mataaneeyo Soomaaliya inay ayagana ku xigi doonaan. halkan waa arrin historiga waa taageersanahay. waxaan halkan u iman inaan taageero aan siino. maantana waa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed waa guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed meel walba oo joogo raas caseertu raas Kamboni waa guul u soo hoyatay in wadanka ugu xoog badan adduunka ee Mareykanka in uu maanta magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya ee ayagan ugu faca weyn la mataaneeyo waa guul noo soo hoyatay. mar haddaan Soomaalina aan ka shaqeyno Soomaalinimada waxaana naga badan Soomaalinimada ayaa naga badan. والله هذا الكيو دون والدمي آد بان أفرح سنهاي جوش ما أنت دلتي وحي مرخاتي أوتهاي سومالي هدي ميدودو إني وحقب سنكرتو واحد اللي ويلش الصوماليات سيد عبد ورسمه سياد علي لما أنتو أنا وكل ريبين وعن صومالي كل تلينيا ويلش نوشر حن وسياد علي وجوه الريو هدي أندور نواجوش وينيت وأسه هو أنو هلا يعني كا as a mother oo qof wadanka degan garan kara faa'iidada ay leedahay. haddan idinkiiba min soo gaartay dalkana waxaan u leenahay yani waa u soo soconaa ubadkan halkan ku haynaa rabnaa inaan xagga geeyno. marka waan faraxsanahay ma sha Allah. waxaan jecelahay inaan u soo duceysaan wiilashaas kuwa hadda shaqeynaya ilaahay shaqadooda inuu u fududeeyo kuwa hadda jagada raadinayo oo ugu horeeya Siyaad Cali ilaahay subxaanahu wa ta'aala si easy ah oo dhib yaraan inuu ilaahay ugu guuleeyo dhammaanteen.